Amazing. Brilliant. Thank you for the invitation to join this very interesting conference. I've been doing every single conversation today. Pretty interesting subjects. I will jump quickly to my talk and not much from time in such a long conference. I'm Jaafar AlHaddad. I work mainly with archival and historical material about my city town, which is Manama. And when the subject or the invitation come to talk about the subject of time and the public clocks in Manama is because something that is very related to our local history. But it's also, especially for the city of Manama and Bahrain as an island, the way we looked into time and clocks in that aspect is a bit different than what I was personally expecting before I initiating this research. Bahrain island that's close to the eastern coast of the Arabian Peninsula. For thousands of years, Bahrain was always been occupied by different civilizations and been actually livable in terms of the existence of farming and fishing as the main elements that have driven more people to come to this island. Bahrain was filled with a lot of civilization linked to the Mesopotamian cultural civilizations that we mostly know about. And one of the main civilizations that used to be in the island 1,000 years ago is Dilmun civilization. And when we talk about Dilmun, we mainly talk also about time. And when we look into Dilmun civilization, especially like a temple like a Barbar temple, there is one element in the entrance of this temple, which is the solar pillar that basically used to be the core element to understand the time of the day, and that basically being an element used for a spiritual activity. So time mainly, or the accuracy of the time was mainly related in the old history of the island to a spiritual activities or spiritual needs. And this kind of a fact didn't change much when the culture in Bahrain changed much. So these are group of photos showing a bit of a daily life and the look of how Bahrain looked and feel during the late 19th century, beginning of the 20th century. And the island was basically depending heavily on farming and on fishing. And as a main two activities that driven the economy of the island, the way that people live in such country, the timing or the timeline of a day, it's basically divided usually into 10 segments. So before the use of a clock or the use of a watch and the use of numbers to describe the time of the day, Bahraini used to have their own kind of spectrum of what time of a day it is. This kind of a spectrum is related more to spiritual activities or religious activities, and also to activities of the day regarding to the market. And when we look into how the day usually start from the night, so Al-Maghrib is basically a new date, and this is coming from the Islamic and the Arabic culture in that aspect. But then you would find that in every segment of the night or every segment of the day, there is a name describing what time it is. So we have Al-Maghrib, we have Al-Isha, we have Al-Sahar, which is between basically Al-Layl wal-Fajr, and then we have Al-Fajr, Tulu' Shams, which is sunrise, we have Shuruq, and then after the sunrise, when the sun move to more from the east towards the central most of the sky, we call it al-Duha, and then when the sun is in the center of the sky, it's a Zawal, as it passes from the center of the sky to the west side of the sky, and then we have al-Dhuhr, Asr, and then we go back to Al-Maghrib. This is how people basically been using or dividing their days in Bahrain. When someone tells you, let's meet in this, like in the Duha, you know exactly what time of the day it is.
where you guys will be meeting. So dividing the day into 10 segments, it was the sense of a time for Bahrainis. And this system stayed for years and years as it is. Actually, the system was even by people who came to Bahrain afterwards, either with the British colonization or for trade into the free trading rate, like routes that been always linked to Bahrain. In the local culture, people would sleep usually in 2 times a day or 2 times during this timeline that you are seeing in the screen. People would actually sleep at night, which is a layl, and then they will have another sleeping time between Dhuhr and Asr. And that 2 time of sleeping is basically also organizing the way people will be socializing. So people will either socialize between Maghrib and Isha, or people will be socializing between al-Duha and Zawal. And these are the two main timing of socializing in Bahrain as a local culture. When the British colony came to Bahrain, most of to the local culture or being part of the local life, but mainly to kind of navigate the British needs around the region. Bahrain became the main center of the British movement around the Arabian Peninsula. Most of the political communication went through Bahrain. So the sense of time, as much as it was using like by the British, but it was not also influenced on the local people. So we have a kind of a separation. We would say so. There is a two time languages between the locals and basically the colonizers, and in that aspect, the British colony. That conversation kind of changed a bit when new players come to the scene. So the American Mission Hospital opened in Bahrain in the late 19th century, beginning of the American Hospital came to Bahrain with an agreement being already done with the British. And the agreement was you could basically do your activity, but you will do some services for the British Empire. And one of these services is that the American Mission Hospital will be the main station where the workers of the hospital, they will take the measurement of the climate details to do the climate report every day for Bahrain. So the American Mission Hospital, and every morning, they will collect the data regarding Bahrain climate, and then they will do the daily report, which is usually they will send it as a monthly report to the political agency of the British in the Gulf. But the idea here is that they will do this activity every day. And part of the rules for that role is basically they have to take this measurement 8 a.m. every morning. So Zweimer, Dr. Zweimer, which is at that time was the head of the American Mission Hospital in Bahrain, he used to be between the sunrise and al-duha, which is between shuruq wa duha. So between the sunrise and early morning, if we could say so. And he will take the measurements every day with the beginning of al-duha time, as he been assuming it as the closest time to the 8 a.m. every day, even though, as you know, because the system that the local has been using is related to basically the solar system and how things is moving. So the daytime and the nighttime is actually changing across the year. So 8 a.m. could be between Duha and Zawal in one day, and it could be between Shuruq and Duha in the other months. So this is not something very, very stable. Dr. Zuhair stayed in Bahrain till around 1905, where he helped into creating this new monumental Memorial Hospital. He worked there for a good time. Then he left Bahrain around 1905 to come back
in 1910, he saw them using the same system that he'd been using before leaving Bahrain, which is taking the measurements of the climate data basically on al-Duha, the beginning of al-Duha time, following the timeline that basically locals start to locals use for years. So what he decided in that aspect, that he will need to be more accurate in the way he's using like he's collecting these data, and by that he want to make the process more time accurate. So what he did, he collected a few donations from outside Bahrain and a few of the Bahrain traders, and in 1911 he went to Germany. He bought the first public clock in the history of Bahrain, and he fixed it on the tower of the hospital, which later on, and this was the first clock ever being fixed in a building in the island. What's really interesting about this clock is that it's a German clock that are using a Hindu-Arabic numeral system, which are using numbers that Bahrainis are more familiar with and Bahrainis are more aware of, which later on helped the process of actually implementing the use of clock in the Bahraini culture, and especially in the Manama market, which eventually we will be talking about this in a bit. The idea here of having a new clock was not literally for the locals. And we'll come back to talk about the subject, but the idea of having this clock in this building, especially in this location, is to make the work of the team of the hospital more precise, time-wise, to do reporting to the colonizer at that stage. But to get kind of a context about how the scene was actually looking like around the hospital and around the movement, Manama was always like a very busy city. It's a portal city. It's a city of a port. It has a port that's connected to like international trade routes. Actually, this is a photo of Manama. It's in the 50s, which is a bit late towards the narrative of the timeline that we're talking about at the moment. But this also shows you a sense of what the city actually looked like. I'm not sure if my mouse is showing. I don't think so. No worries. But the idea here is you have the city that's basically has a port in the north, and then as you come out from the port, you will find the open market or the souk, and then across the souk or around the souk, people will be actually living around it. And it's a market that's filled with the products from all around the world. And actually, this photo was taken in the 40s. Actually, the British was not actually considering a time zone for Bahrain till the 40s. So Dr. Zweimer, he brought the clock first time in 1911 to Bahrain. He'd been operating the clock based on his own calculation of giving Bahrain in the zone of plus 3.5, which is 3 hours and a half from Greenwich time. And then the British did not interfere as a empire or the political agent at that time until late in the 1940, when basically they decided in a way of basically unifying the time zone Arabian coastal Arabian Peninsula, and they decided to put Bahrain at the end after many of back and forth to be +4. So in the 40s, Bahrain time zone was actually +4 hours from the Greenwich time, and based on that, the clock in the American Mission Hospital became the center of that new time zone and the reference of the time in the Manama city, the capital of Bahrain. That said, here it is the American Hospital, and this is basically the density of the Manama city or the heart of the city. So we are talking about a border city
that actually lack the existence of a clock, while the only clock that's available in the northern of Bahrain is basically a clock that is of the old boundaries of the old Manama or the old city. So the conversation here became that if the American Mission Hospital have their own clock, they know how to make a timer precise. This conversation became, as a local, we also need to have a sense to make our time more precise. So the influence of having a clock in the context of Manama open a public conversation about actual need of a clock for locals instead of a clock only for the colonizer. And I'm talking about a conversation that might seem a bit advanced when you read the history of the Arabian Peninsula, but at that time, Manama was actually led by trademen and families of trade who basically be making many decisions, empowering the locals and creating kind of an alternative system to the colonizer system time. So in 1928, Husseini team, he's one of the biggest traders in Manama, he decided to bring a clock from the city of London to Manama, where he fixed it on the top of his building, marking to have the first clock in the entire Gulf that been actually bought and fixed by a private sector and not by basically the colonizer or the government or basically an administrative agency. What's really interesting here is when the Husseini team decided to get the clock, was not using the same numbering system. Then Dr. Zwemer actually choose a clock with it. So the idea the American Mission Hospital clock introduced to the public is to be more familiar with the location of each number and the meaning of each number in that conversation, which later on became made basically the conversation easier to get more clocks to the public in the city. That said, we talked about how the British interfered in the 40s to kind of standardize the time zone in the region and eventually also in Bahrain. But as a part of empowering that decision, and as they basically they constructed the what we call it the custom house of the island, which was the first custom house. Bahrain has first municipality in the Gulf. So with all that kind of conversations that started from the 20s, where the Yatim clock base actually was founded, the British built Bab al-Bahrain, which is basically the kind of where the government for the early time been actually gathering, where they basically running the rules of the souk beside the municipality. And to add this kind of symbolic to Bab al-Bahrain as a new building that's basically kind of regulating the entire region, they introduced Bab al-Bahrain clock. This clock was actually operating from 1944 till 1953, but then by 1953, it's actually get a mechanical jam, and it was not fixed until the 80s. So Bab al-Bahrain clock, which at that time, it's the main entrance of the new city, all the trade comes through that gate, through that pub, or through that monument building, it all through under a broken clock. That's basically nobody fixed it because the entire systematic they've been using was too old. They didn't find someone to kind of repair the clock at that time. So the clock stayed broken, marking towards 6:05 for the entirety of its
time until they actually remove it later on in 1980. But the idea of having a clock to gain a kind of administrative power, or to be positioned the building as a part of a kind of a ruling position of a building inside the city urban fabric. The idea of having a clock in a new municipality was actually something being used and being kind of highlighted later on in the 60s, where Manama had its new municipality, which became later on Bahrain municipality, or the municipality that been actually serving the entire country. And this municipality building has a clock, and the clock also here, they are not using any numeric system. It's just the dashes that represent the location of the time, taking the same legacy from the American Mission Hospital. But as this building marked a new existence of a clock, they kind of also dabbling on the concepts of having a clock in buildings to give them a kind of a monument role, or basically a kind of administrative role, or a kind of a value and a weight into the urban fabric, which became kind of a style that's been used all across the city. So you will find other they will have their own clock, and then you will go to the new trade centers, they will have their own clock, and then you will go to hotels, they will have a clocks. And as you would go across the city, you will find clocks getting into either a spiritual buildings or religious related buildings to get their own weight over the urban fabric, or to a trade buildings that's also having their own take into being a role of to gain their own weight within the urban fabric. The idea of having a clock in the building was something really interesting for a long time, but also give the government as soon as they get the independence, they give them a new sense of showing the independence from the British system. So one of the early decisions taken by the newly formed Bahrain government is to rechange the time zone of Bahrain to be from +4, which is similar to Dubai and UAE and Oman, etc., to be shifted to the system that is similar to Iraq, Saudi Arabia, and Kuwait, which is +3 from Greenwich time, creating the Arabian the Arabian Standard Time instead of using the Gulf Standard Time introduced by the British colony at that time. In general, you could see how time in the city of Manama get shifted from being a tool of enhancing operations to being a voice of introducing a new living quality enhancement from traders to the locals, again to a tool of a power and showing control by the British, and again as a tool to show that basically is dissolution of this power when Bahrain get independence. So through all this long history of the island and the long history of Bahrain, Manama was always on time, whether it's been using their own vernacular system of timing and dividing the days into 10 segments, or using a clock and being precise by the minute and second when to meet and when to do something. Thank you, guys. This is my talk. كما يعرف جلكم أن الأبراج الساعات أو مباني الساعة تحتل مكانة هامة في المشهد الحضري والمعماري في جميع المدن، وقد شيدت هذه المباني خاصة في الساحات العامة أو تحت المباني الإدارية أو الشوارع المهمة والمحاور المهمة في المدن، وهي تؤكد على هوية المدينة وعلى حداثة الفضاءات المعمارية
كما تمثل تعكس خاصة العمارة عمارة عصرها، أي كل فترة هناك كل فترة هناك طراز معماري قد يعكس هذا الطراز المعماري على العمارة وكذلك على مباني الساعة. هذه الصور التي ترونها تمثل بعض المباني في تونس التي زينت أو شيدت فيها ساعات. أول صورة تمثل الجامع الكبير بمدينة تستور، وحيث تمثل الساعة في جامع تستور، وهي ساعة فريدة من نوعها، نظرا لأنها أظن الساعة الوحيدة التي تدور عكس عقارب الساعة في المدن الأخرى. إلى جانب ذلك وهي بنيت في القرن السادس عشر القرن السابع عشر. والصور الأخرى تمثل كل من مدينة صفاقس وبلدية مدينة صفاقس، أعتذر لصغر الصورة، وكذلك مبنى وزارة المالية بتونس، وهاتين البنايتين بنيت خلال القرن العشرين، أوائل القرن العشرين. والصورة الأخيرة هي قصر الحكومة بتونس، وهو مبنى بني خلال القرن السابع عشر، لكن وقع إضافة الساعة لما يعبر عن رمزية المكان وعلى تطور الإمارة في المنطقة. وهذه الصور تعبر أن مباني العمارة، مباني الساعة، لا تختص بوظيفة معينة أو نوع واحد من الإمارة، فنجدها في الإمارة الدينية من خلال المساجد، الإمارة الإدارية من خلال البلدية، وكذلك سنجدها في الإمارة الخاصة أو المباني تونس. هي أولا المبنى الأول هو الخزينة العامة للبلاد التونسية، المبنى الثاني هي عمارة أوليكا، والثالث وهو مبنى إداري مكتب البريد بالبلبدان. وقد اخترنا هذه المباني لأنها شيدت بين سنة 1920 و 1940، وهي فترة الحداثة والعمرانية والعمارة في تونس خلال هذه الفترة. وسنبدأ بالمبنى الأول، وهو مبنى كما قلت الخزينة العامة للبلاد التونسية، وشيد بين سنة 1923 و 1926 من قبل مصالح المباني المدنية في تونس. وقد قام بتصميم التصميم المعماري، المثال المعماري للمبنى نيموس، وهو مهندس معماري فرنسي وكان الفائز بالمسابقة المعمارية للمشروع، والمقاول هو كوتي. سأقوم بإعطائكم لمحة صغيرة عن هذا المبنى. يمثل المبنى الخزينة العامة للبلاد التونسية مبنى مميزا في المدينة نظرا لطابعه المعماري المتميز، وهو ما يعرف بطابع المعماري النيوموريسكي أو لاغابيزونس. سأعتذر كذلك على استعمال بعض المصطلحات باللغة الفرنسية نظرا لأن المداخلة كانت ستكون بالفرنسية. أعتذر. وهو يتميز المثال بكتلة معمارية بسيطة موزعة على 3 مستويات، يقع عند الشارع الرئيسي في تونس معروف حاليا بشارع الحبيب تامر، ويعرف سابقا بشارع رستم، وهو الشارع المؤدي بين شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرئيسي لمدينة تونس، وبين مكتب البلفيدير وهو شارع رئيسي كما قلنا. وهذا الشارع وقع أحداثه خلال فترة الحداثة في تونس، وهو يمكننا أن نقول أنه يصل بين المدينة العتيقة بتونس والأحياء السكنية الجديدة التي ظهرت خلال فترة العشرينات. كما قلنا أنجز المشروع نتيجة تعاون بين مصلحة المباني المدنية والإدارة العامة للأشغال العمومية بتونس من طرف المهندس المعماري نيموس. وقد مثلت الخزينة العامة تحديا تقنيا حقيقيا نظرا لاستعمال العديد من تقنيات البناء الحديثة خلال تلك الفترة، وكذلك مزجت معها العمارة النيومورسكية مثل ما قلت نيوموريسك ولاغابيزونس، استعمال الزخارف
المستوحاة من العمارة العربية وخاصة العمارة التونسية. ودامت الأشغال 3 سنوات نظرا لطبيعة الأرض، وكانت أرض طينية، مما أدى إلى توقف بعض الأشغال في عدة فترات حتى تمكنوا من استعمال تقنية جديدة للحفاظ على stabilité pour conserver la stabilité du bâtiment، حيث حظيت الأساسات بعناية خاصة وبدراسة خاصة، إذ ارتكزت على 136 دعامة من الخرسانة المسلحة مغروسة على عمق 10 أمتار كما قلت نظرا لطبيعة التربة الطينية. وقد استوجب هذا النوع من الأساسات خبرة تقنية عالية، مما أدى إلى الاستعانة بشركة خاصة في الأشغال الكبرى وهي شركة كوتي. وهنا يمكننا ملاحظة المثال المعماري للخزينة، ويمكننا ملاحظة الاستعمال الأشكال الهندسية زي ما نقول لي فورم بارابوليك لو ديسان دي فاساد، واجهة تصميم الواجهات كما ماري في تصميمه للواجهات على العديد من الزخرف النيومورستية. فقد جاءت الواجهة الرئيسية، وهذه الصورة للواجهة الرئيسية، ذات طابع عربي واضح مستلهم من مفردات العمارة التونسية التقليدية. ولتفادي رتابة امتداد الواجهة لأنها تمتد على طول 40 متر، طول شارع الحبيب تامر، اعتمد المعماري تركيبا تناظريا قائم على 3 فتحات عمودية يتوسطها مقطع أو فتحة عمودية يتوسطها مقطع تعلو الساعة وهي الساعة التي سنتحدث عنها، وهي وما يعرف في تونس ببرج الساعة بالخزينة العامة. تتميز الواجهة وخاصة الجزء الأوسط منها بزخرفة تمتد على 3 مراحل، على 3 إنتاج عناصر معمارية متألفة من 4 مراحل. فنجد في الأول البوابة الرئيسية الكبرى، وهي تمثل قوس على شكل قدوة فرس، ثم نجد إطار حجري منحوت بدقة، ثم قوس زخارف نباتية عربية، ثم أقواس 3 فتحات بأقواس مكسورة، ثم المشربية الخشبية. ونجد في الأخير إلى الساحة، وهي محاطة ب4 أعمدة صغيرة من الخشب تعلوها سقف مائل به سيراميك. وهي هذه الساعة هي من دار الساعات معروفة جدا في فرنسا من صنع دار بريلي، وهي معروفة بدقتها، وكانت في تلك الفترة من أهم ديار وقد مثلت العمارة هذه المبنى إلى جانب استعمالها للساعة خصائص معمارية مكنت المبنى من الحصول على اكتساب صفة معلم تاريخي في تونس سنة 2001. سأمر الآن إلى المبنى الثاني أو المثال الثاني. هنا يمكننا مشاهدة التدرج الزخرفات إلى أن نصل إلى الساعة. المبنى الثاني وهو مبنى خاص، عمارة أونيكار، بنيت بين سنة 1932 و 1934 من قبل المهندس المعماري الفرنسي كذلك روني أودينو، والمقاول كان مسيو أغيغيليارو، وهو مهندس وهو إيطالي الأصل. تعد عمارة أونيكار من أبرز معالم الحداثة المعمارية في الثلاثينات في تونس خاصة، وهي من أهم المعالم أو المباني التي عرفت بالطراز المعماري أرديكو. تقع عمارة أونيكار ذات الطابع الاستثماري في حي الباساج، وهو كذلك حي سكني جديد
ظهر خلال فترة الحداثة العمرانية التي شهدتها البلاد، وكذلك خلال فترة الحداثة خلال التطور الحضري الذي شهدته مدينة تونس، وهي تقع على امتداد شارع باريس اتجاه الشمال، والمؤدي إلى منتزه البلفيدير، وبالقرب المباشرة من محطة تونس الشمالية. يمكننا ملاحظتها في الصورة، محطة تونس الشمالية، وهي محطة قطار. وجود المبنى في هذا المكان بالذات في مفترق العديد من الطرقات، جانب محطة قطار على ساحة بلاس أناتول فرانس، ساحة عامة وهي ساحة عامة، يؤكد رمزية المبنى ورمزية مبنى والوظيفة الأساسية للساعة. فهي يمكن من خلالها معرفة المترجلين الوقت، وكذلك خاصة وجودها إلى جانب محطة القطار تونس الشمالية قد يسهل على مستعملي القطار معناها معرفة الوقت. كما قلت سابقا فإن مبنى عمارة أونيكار هي مبنى خاص، وقد وقع إنشاؤها بين سنة 1931 و 1932 حيث انطلقت الأشغال، وانتهت سنة 1934 وهي ملك للسيد سيمون زانا. ويمكننا هنا أن نتساءل وقعت تسميتها مبنى أونيكار. هناك العديد من الفرضيات لمبنى أونيكار. أولا الفرضية الأولى أن الساعة التي وقع تزيين العمارة بها هي من إنتاج ولا من شركة أونيكار، وهي شركة سويسرية للساعات معروفة جدا عالميا. يمكن الساعة هي من إنتاج هذه العلامة. وكذلك هناك من يرجح وجود مغازة في الطابق الأرضي للعمارة تبيع الساعات من ماركة أونيكار، إلى جانب كذلك فرضية أخرى ويمكننا تدعيم ذلك بصورة ما هي استعمال الإشهار للساعة أونيكار. يمكننا ملاحظة كلمة أونيكار، مونتر سويس أونيكار. سأعود إلى المبنى وأعود إلى الساعة، وخاصة إلى برج الساعة، حيث يمكننا ملاحظة هناك تشابه كبير بين ساعة مبنى أونيكار وكذلك الساعة الأخرى، والتي حيث يقال أن روني أودينو قد استلهم تصميمها من جناح الاستعلامات والسياحة في المعرض الدولي لسنة 1925، حيث وقع خلال المعرض الدولي سنة 1925 الاتفاق على لي كاركتيرستيك دو لار ديكو. وكان روني أودينو من بين المعماريين الذي تبنى هذا الطراز المعماري في جميع المباني الخاصة به وفي تصميمه للمباني، وقد بنى العديد من المباني في تونس ديكو تقريبا جميعها تحمل الطابع الار ديكو. فهو كمان نجم نقول انه في تونس هو اب الار ديكو في تونس، وهو اول من بدأ في انشاء معالم ذات طابع الار ديكو. المبنى الثالث وهو مبنى مكتب بريد البلفيدير، وكذلك البلفيدير هو حي سكني ظهر ولا وقع إنشاؤه خلال فترة الثلاثينات، وهي كما قلت سابقا هي فترة الحداثة في تونس وفترة التطور الحضاري والعمراني والمعماري في تونس. مالوغوزمون وللأسف لم نتمكن من معرفة اسم المهندس المعماري لهذه المبنى. وقد وقع إنشاء هذا المبنى
تحت طلب من المتساكني المنطقة لتوفير الحاجيات الأساسية للحي، ومنهم مكتب البريد. وقد خصصت البلدية أرض قرب ساحة باستور. وكما قلت سابقا فإن المباني ذات الأبراج تشيد عادة بجانب الساحات العامة أو في أماكن يمر فيها العديد من الناس ليتمكنوا من معرفة الوقت. وبدأ دراسة المشروع سنة 1932، لكن وقع تأخيرها بسبب العديد من الصعوبات المالية. ثم وقع إتمام الأشغال، وهنا يمكننا رؤية صورة على أشغال بناء مكتب البريد بالبداية. أما الساعة ولا يمكننا ملاحظة الساعة من خلال الصور إلا من خلال هذا الرسم الواجهة أو تصميم الواجهة الذي قام بإعداده نورمالمون المهندس المعماري. ويمكننا ملاحظة الساعة وهي كذلك في الواجهة تحتل مكانة رئيسية في الواجهة مع المدخل الرئيسي للمبنى. لكن أنا ملاحظتي اليوم دراستي لهذه المباني، بالرغم من أنه توجد في تونس العديد من المباني التي بها ساعات، لقد اخترت 3 ساعات هذوما و3 المباني التي بها الساعات، نظرا لأن هذه 3 المباني حاليا الساعات فيها لا تعمل، كأن الزمن قد توقف خلال فترة الثمانينات أو التسعينات، توقف العمل بهذه الساعات. ويمكننا ملاحظة أن مبنى مثلا العمل الساعة لا تعمل بالرغم من الصيانة المستمرة للمبنى، لكن قد يعود توقف الساعة في هذا المبنى للتقنيات التي كانت مستعملة في الساعة، التي لا أعرف، ربما ليس هناك حل لإعادة استعمالها أو لإعادة استعمالها أو لعملها. المبنى الثاني أونيكات هو حاليا مبنى كما تظهر في الساعة في حالة dégradation de la structure maintenant، معناها في حالة dégradation، تدهور العمارة نتاعو. ولذلك فإن الساعة لا تعمل منذ فترة التسعينات. كما أنه في مبنى البريد بتونس فإن الساعة لم يعد لها وجود لولا تلك الوثائق القديمة والصور القديمة التي تبين وجود. هنا يمكننا أن نتساءل عن لماذا هذه الساعات الآن لا تعمل؟ هذا سؤال. وكذلك هل توقف الزمن مع توقف هذه الساعات؟ بالرغم من أن العديد من المباني مثلا مبنى أونيكار إلى يومنا هذا يعرف بمبنى أونيكار، بالرغم لم يعد هناك علامة إشهارية للساعة. الساعة لا تعمل لكنه إلى غاية الآن يعرف بمبنى أونيكار. وهذا يحيلنا إلى رمزية المبنى في خلال تلك الفترة التي أصبحت في الذاكرة الجماعية وذاكرة المتساكنين التونسيين. وفي الأخير توقف ساعات هذه المباني على العمل أو اختفائها يفضي عليها بعدا رمزيا جديدا، وقد تحولت من أدوات لتنظيم الزمن إلى شواهد صامتة عن تاريخ المدينة وتحولاتها. Merci pour votre attention et